Good afternoon, everybody. I'm really pleased to be here and be able to make this presentation on something that means a lot to me, personally. I've given great importance to it over the last 30 years. This is because I, too, experienced the full impact of being isolated in an institution because of the lack of community-based services in the UK in the 1970s. Dobar dan vsem. Veseli me, da lahko predstavim vam to temo, ki je zame zelo pomembna. Zdaj sem tudi sam izkusil na lastni koži vse učinke in posledice institucionalizacije oziroma tega, kaj pomeni biti zaprt v institucijo, ker v 70-ih letih oziroma v zadnjih 30 let pred tem obdobjem ni bilo storitev v skupnosti v Veliki Britaniji. Since then, I have devoted my life and career in working towards alternatives to institutional care in independent living and community-based services. We cannot underestimate the significance of this work in trying to achieve equal rights for our fellow disabled citizens. Od takrat sem posvetil svoje življenje in svojo kariero delu na tem, da bi razvijali alternativne storitve institucionalizaciji, da bi razvijali neodvisno življenje in storitve v skupnosti. Ne smemo zanemariti vsega dela, ki je bilo upravljeno v preteklosti za dosego tega cilja, ki je predvsem enako možnosti za naše sodržavljane. What you will hear from me will be as a direct, personal and professional experience. I cherish the personal freedom I gained when I left an institution, and I want that freedom to be given to all disabled people who live in institutions. Slišali boste mojo osebno zgodbo, mojo lastno izkušnjo. Cenim osebno svobodo, ki sem jo pridobil s tem, ko sem lahko išel iz institucije in želim, da bi tudi drugi hendikepirani lahko čutili enako. What we are talking about here are people's lives, the quality of their life and their human rights. Govorimo o človeških življenjih, govorimo o kvaliteti človeških življenj in govorimo o človekovih pravicah. We could say we have come a long way since those days in the 1970s in the development of social policy, which has improved the situation. However, in many other ways, it can be said that there has not been much change because we still have the spectre of institutionalization over our heads and giving many disabled people fears of ending up in an institution. Po eni strani lahko rečemo, da smo v zadnjih 30 letih naredili velik napredek na področju razvoja socialne politike in da se je situacija izboljšala. Hkrati pa še vedno živimo in imamo prisotno institucionalizacijo in zapiranje ljudi po vsej Evropi. This is why we have to build more community-based support and independent living to ensure the long-term personal security and good quality of life and not the abuse, exploitation, hate crime and the violation of disabled people's rights. Zato moramo oblikovati storitve v skupnosti in zagotavljati dobro kvaliteto življenja za razliko od številnih zlorab, izkušenj nasilja in kršitev človekovih pravic, ki se pogosto godijo v okviru institucij. This means breaking down the environmental and structural barriers of society which exclude disabled people. Removing these barriers will increase the opportunities for inclusion. Da bi to dosegli, moramo podreti tako grajene kot tudi strukturne ovire, ki so prisotne v okolju in izločajo hendikepirane ljudi. Umik teh ovir povečuje možnost za vključevanje hendikepiranih oseb. I think it would be useful to give some information about my background, which will be relevant in talking about deinstitutionalization. Mislim, da bo koristno, če na kratko povem nekaj o svojem ozadju, informacije o meni, ki so mogoče pomembne za razumevanje tega,
povedal in kar mislim o deinstitucionalizaciji. This work started when I entered into an institution, which I lived in from 1979 until 1983, and thankfully found my own personal freedom. To delo se je začelo, ko sem vstopil v inštitucijo, v kateri sem živel od leta 1979 do 1983. Po tistem sem si izboril svojo osebno svobodo. This was because a group of disabled people all wanted to live independently, and we got together to form a project called Project 81. Našli smo skupino somišljenikov, drugih hendikepiranih oseb, ki smo živeli skupaj v tej inštituciji in smo ustanovili skupino oziroma projekt, ki se je imenoval Projekt 81. The purpose of this was to enable all of us to live independently in the community with all other people. Naš cilj je bil, da bi si vsi ustvarili življenje v skupnosti, običajno življenje, kot ga živijo drugi ljudje. This did not come easy because we had to change the mindset and the social and cultural beliefs, values and constraints of that time. To ni bilo enostavno, ker smo morali v tistem času si izboriti in prepričati številne ljudi z čisto novim okvirjem razmišljanja, s čisto novimi koncepti, ki takrat niso bili poznani. There was a general opinion that it was not possible for people like myself who had needed 24 hours support to live independently. Splošno verjetje je bilo, da ni možno, da bi oseba, kot sem naprimer jaz, ki potrebujejo 24-urno asistenco, lahko živijo neodvisno. Thankfully, our persuasion skills and passion won, and we were able to influence and convince policymakers of the time that it was possible. But sadly, even to this day, that opinion and attitude still exists in the head of many policymakers and politicians. Sreči se prenašajo pogajalske sposobnosti in naša strast do tega cilja tako močne, da smo uspeli prepričati takratne odločevalce in smo si to lahko izborili. Ampak ta stara razmišljanja, ta mnenja, ki še vedno omiljujejo in še vedno se morajo hendikepirani močno boriti in prepričevati politike in odločevalce o svojih pravicah. If we look back in the historical perspective, the conditions have changed now, and the environment for deinstitutionalization is much more welcoming. Če pogledamo nazaj, zgodovinsko pogoji so se spremenili in okolje je vse postalo bolj prijazno tudi za spremembe. The European Commission and Parliament are committed to the purpose of deinstitutionalization, and the recent changes in the structural fund further emphasizes this. Evropska komisija in Evropski parlament sta priznala pravico oziroma sta se tudi zavezala k cilju deinstitucionalizacije in zadnje spremembe pri strukturnih sredstvih, pravilih koriščenja strukturnih sredstev tudi to dokazujejo. This has been as a result of some of the alarm bells that were raised about some of the bad experiences of some disabled people, particularly in institutions in Bulgaria and Romania. Predvsem kot rezultat nekaterih zgodb o zelo hudih zlorabah, ki so se dogajale v inštitucijah, predvsem v nekaterih državah kot so Bulgarija in Romunija. Now this is about addressing the violation of the human rights and the unacceptable conditions and abuse in those institutions. Many EU member states have now started rewriting their policies on deinstitutionalization. Torej, številne evropske države so začele na novo oblikovati politiko na področju deinstitucionalizacije kot rezultat zgodb, ki so prišle v javnost in to je zelo spodbudno. However, we still have a long way to go, and most countries still need to improve their situation much more in terms of enabling people to live in community-based services. Še vedno je pot pred nami dolga in številne države še vedno morajo narediti veliko za to, da bi se storitve v skupnosti in možnost neodvisnega življenja razvile in postale običajna praksa. But we do now have the Article 19, and the spirit of it is all about enabling people to live in the community. Ampak
Sedaj imamo 19. člen konvencije o pravicah hendikepiranih in duh konvencije, ki je usmerjen v neodvisno življenje in življenje v skupnosti. We need to use this to progress this work. I know that Slovenia ratified the convention in 2008 and now needs to concentrate on fully implementing that convention. Vem, da je Slovenija ratificirala konvencijo leta 2010, zdaj se mora usmeriti v to, da člene konvencije spremeni v realnost. The convention strongly raises the idea and the importance of the protection of the human rights of disabled people, and it is for this is why we need to overcome these violations and abuses of disabled people in institutions. Konvencija se poudarja pomen zaščite človekovih pravic in je utemeljena na konceptu človekovih pravic. Predvsem z vidika preprečevanja nasilja in zlorab, ki so jih bili deležni hendikepirani v institucijah. Many studies and reports have proved that living independently and in the community-based settings in an inclusive way within the fabric of everyday society are much more beneficial and satisfying for disabled people's well-being and health. Številne študije in poročila so dokazala in dokazujejo, da življenje v skupnosti, biti vključen v vsakodnevno življenje, v tkivo družbe, je veliko bolj koristno, zadovoljujoče in dobro za hendikepirane osebe in za njihovo dobrobit. This has been shown by people who have had direct payments of personal budgets which will enable them to live independently. To predvsem kažejo in dokazujejo hendikepirane osebe, ki so sami uporabniki neposrednega financiranja in sami razporejajo svoja sredstva za svoje storitve. It is vital when considering the development of deinstitutionalized processes that it is essential to have community-based structures and support in place, as if there isn't, then there could be many problems. Ključno je, da ko govorimo o deinstitucionalizaciji, da zagotovimo, da so potrebne storitve zagotovljene v skupnosti, preden se institucije zaprejo, oziroma preden je proces deinstitucionalizacije upravljen do konca in The important feature of any development in deinstitutionalization is establishing the right policies and mindset in order to carry out successfully the necessary changes required in developing appropriate community-based services. Razvoj deinstitucionalizacije in uspeh deinstitucionalizacije, za razvoj in za uspeh deinstitucionalizacije je pomembno, da razumemo, kaj pravzaprav to pomeni in kaj je potrebno, katere storitve je potrebno vzpostaviti za to, da lahko tak proces sploh uspešen. There are some countries and areas that have done this very well and can be used to learn from. They've established some benchmarks in the policies not to offer places in nursing homes, but to provide personal budget and community support instead. Obstajajo države, obstajajo lokalne skupnosti, ki so ta proces zelo dobro upravljali in tako razumemo kot primere dobre prakse, ki so zavrnile institucionalizacijo in sprejele in oblikovale politiko in storitve v skupnosti, ki omogočajo življenje, neodvisno življenje. There is a need for political commitment and in such policies that can help sustain the further development and progress. Politika se pa mora zavezati k temu cilju in samo na ta način je možen napredek in razvoj v tej smeri. What works in practice is good to share with other communities and countries. In the end, it should create happier people who are more satisfied and at the same time being able to feel an essential part of the community. Pomembno je nekaj primere dobre prakse in pomembno je razvijati storitve skupnosti, ker to v končni konsekvenci vodi k temu, da so ljudje bolj zadovoljni, bolj srečni in se počutijo tudi kot sestavni in bistveni del skupnosti, v kateri živijo. This makes people develop their own self-worth and sense of community well-being. Ultimately, this should lead to healthier and more empowering communities. What could be better and what makes more sense than this? S tem se ljudje počutijo več vredni v smislu svojega lastnega prispevka k razvoju skupnosti. To pa vodi v
bolj zdravo, bolj opolnomočeno družbo in to je seveda dobro za vse in ne sme biti nobenega argumenta proti temu. This needs a commitment from national governments to embed this in national policies, preferably supported by good legislation. To pa zahteva jasno zavezo državnih oblasti, se pravi vlad, da proces deinstitucionalizacije vpišejo v nacionalno politiko in seveda da temu sledi tudi dobra zakonodaja. When embarking upon this, there are certain things one needs to be careful of, and I think one's about group homes, as this does not always necessarily result with inclusion. V tem procesu je treba biti tudi pozoren. Ni dovolj, da se preseli ljudi iz inštitucij v stanovanjske skupine, v manjše inštitucije, ker to samo po sebi ne pripelje k njihovi vključitvi. It is vital to involve people in making decisions about their own lives and providing options, as individuals often have different preferences. Ključno je, da se v oblikovanje storitev vključi tudi hendikepirane osebe same, da imajo sami možnost povedati, kaj potrebujejo, na kakšen način potrebujejo in kaj so njihove prioritete. I was appalled last year when I visited Sofia, as I had the opportunity to meet some young disabled people who were living in a group home. I was shocked to discover that they had to make a written submission to the manager of the home, asking permission to go out for a social visit or meet friends. Zaprepaden sem bil lansko leto, ko sem v Sofiji videl primer stanovanjske skupine, v kateri so morali prebivalci, osebi, ki so živeli v tej skupini, oddati pisno vlogo vodji skupine, zato da so lahko sploh šli ven po opravkih. This was a vagrant violation of their freedom of movement and basic human rights that should not happen in these years. To je seveda huda kršitev njihove svobode, njihovih osnovnih človekovih pravic in se ne bi smela zgoditi. This is exclusion and not inclusion, and this is why it is essential to involve people in decisions about their own lives. Taka praksa pomeni izključevanje, ne vključevanje. Pomembno je, da se pri oblikovanju storitev vključi tudi hendikepirane osebe same. Independent living is for everyone, regardless of their impairments. So this means that people with intellectual disabilities and mental health issues, as well as older people, have successfully been able to manage independent living. Neodvisno življenje je za vsakogar, ne glede na diagnozo, ne glede na vrsto ovir. To vključuje tudi osebe z intelektualnimi ovirami, to vključuje tudi osebe s težavami v duševnem zdravju, kot tudi starejše osebe. One cannot underestimate the importance of mainstream services being accessible to all people. This can mean fighting stigma and prejudice against disabled people at all levels. Ključno in pomembno in tega ne smemo pozabiti tudi, da so vse storitve, ki nasploh obstajajo in so na voljo javnosti dostopne pod enakimi pogoji tudi hendikepiranim. To vodi v premagovanje stigme in premagovanje izključevanja na vseh ravneh. The recent changes in the structural fund regulations have potentially improved this situation. This is because the EU member states are now strongly encouraged to take into account the situation of disabled people and actively involve them when planning services. Spremembe, ki so se zgodile na področju koriščenja strukturnih sredstev, so načeloma poboljšale situacijo. Države članice so pozvane k temu, da upoštevajo položaj hendikepiranih oseb in da jih aktivno vključijo v oblikovanje storitev zase. It is now part of the structural funds to be able to address the issues of deinstitutionalization in order to come up with community-based alternatives. Del politike strukturnih sredstev je deinstitucionalizacija in oblikovanje alternativ. The regulations strongly suggest that the European Regional Development Fund should not be used to renovate or improve existing institutional buildings or build new ones,
but to create more practical and inclusive dwellings in the community. Sklada za razvoj regij močno poudarjajo ravno to, da se sredstva ne uporabljajo za obnovo starih inštitucij, ampak da se oblikujejo nove, vključujoče in bolj prijazne oblike nastanitev v skupnosti. We have to build upon this good work and dedication, which is needed to move the deinstitutionalization work forward. Moramo nadaljevati z dobro prakso, ki jo že poznamo, zato da bi proces deinstitucionalizacije napredoval. Now you have to fully commit yourself to this important work. The situation must improve, and there is still a long way to go. Be sure to involve disabled people in the planning of these changes. Invest in people and not in buildings. Zdaj se morate zavezati k uresničevanju tega cilja. Pot je še dolga, ampak če se bo usmerilo sredstvo v ljudi in ne v zidove, je tudi cilj dosegljiv. It does take some time to restructure and change systems that have been in place for long periods of time. Traja nekaj časa, da se strukture, da se sistemi spremenijo. We are now living in 2015, and this is now the right time to do this kind of work, so disabled people have the chances of change, which will enable them to have equality of opportunity. Zdaj smo v letu 2015 in to je odličen čas, da lahko naredimo ta korak in da zagotovimo enake možnosti in dostop za hendikepirane osebe. I encourage and beg you to be resilient in this and to be not put off by the obstacles and challenges in front of you, because in the end the results will be much better and greater and healthier and create a fairer society for all of us. Želim vas spodbuditi in prosim vas, da ste v tem boju vztrajni, da ne popustite in predvsem tudi zato, ker končni rezultat prinaša boljšo, bolj zdravo in bolj pošteno družbo za vse. I finish by asking you all to ask you the question of whether you would like to end up in an institution. Zaključil bi rad z enim vprašanjem, ki ga postavljam vsem vam. Vprašajte se, ali bi radi živeli v inštituciji ali pa pač končali v eni inštituciji. Thank you for listening.